Hello, children. I am back to tell you a story today, and today's story is about Dimu the deer. Okay, so Dimu the deer one day was passing through the jungle with her children. একদিন ডিমু দ্য ডিয়ার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ওর বাচ্চাদেরকে নিয়ে। তখন হঠাৎ ওখানে একটা leopard চলে এলো। Okay, there came a leopard, and what was the name of the leopard? It was Lappy the leopard. Lappy the leopard came out of the bushes and he wanted to attack Dimu and her children, and he wanted to eat them. লেপারটা কি করলো? ও গাছের পেছন থেকে এসে ডিমু আর ডিমুর বাচ্চাদের উপরে কি করলো? অ্যাটাক করতে চাইলো। আর কি করবে ও বললো ওদেরকেও খেয়ে ফেলবে। তখন ডিমু রেগে গেল। দেখছো তোমরা? Dimu became very angry and she told, "No, you cannot eat me or my children. I will not allow you to do this. আমি তোমাকে একেবারে এসব কিচ্ছু করতে দেব না।" এই বলে ডিমু ভীষণ রাগ করলো। রাগ করার পরে ডিমু কি করলো? পাশেই একটা গাছ ছিল, গাছের পাশে ও ওর বাচ্চাদেরকে রেখে দিল। আর ওখানে কে ছিল জানো? ওখানে ছিল দ্য ফরেস্ট গডেস। ওকে, বনদেবী। ওকে, বনদেবীর কাছে প্রেয়ার করে ডিমু ওর বাচ্চাদেরকে ওখানে রেখে চলে গেল ল্যাপি দ্য লেপার্ডের সাথে কি করতে? ফাইট করতে। ওকে, আফটার প্রেইং টু দ্য ফরেস্ট গডেস। ওকে, বনদেবীর কাছে প্রেয়ার করে আর ওর বাচ্চাদেরকে ওখানে রেখে ডিমু চলে গেল ফাইট করতে। তারপর কি হলো দেখো? তারপর যেই না ল্যাপি দ্য লেপার্ড জাম্প করলো ডিমুর ওপরে, ও কি হলো? ওর শিঙের মধ্যে আটকে গেল। The leopard got stuck in the horns of the deer. And what was the name of the deer? Dimu. He got stuck and he was very very badly hurt. ওর ভীষণ ব্যথা হলো আর ও ব্যথার চোটে চিৎকার করতে লাগলো। তারপর ও চলে গেল, ভেগে গেল। He ran away out of pain. Okay, so Dimu defeated Lappy the leopard. Dimu কি করলো? Lappy the leopard কে হারিয়ে দিল। Okay, and then she took her children and went back to the jungle. ওর বাচ্চাদেরকে নিয়ে চলে গেল কোথায়? জঙ্গলের ভিতরে। তো আজকের গল্পের মধ্যে আমরা দেখলাম ডিমু and Dimu's children. Okay, so this is a deer and these are her children, but there's a name for them. আমরা ডিয়ারের বেবিদের একটা নাম আছে। সো আমাদের আজকে জানতে হবে অ্যানিমালস আর ওদের বেবিদের ইয়াং ওয়ান্সদের নাম কি। সো ডিয়ারের বেবিদের নাম হলো গিয়ে ফন। ফন। ওকে, ডিয়ার ফন। আমার কাছে আরও আছে, চলো দেখি। Let's see. This is an elephant, and the baby elephant is called a calf. Calf. Mummy an elephant, and this is the baby elephant calf. So elephant, calf. Elephant, calf. Then, just like in the story we had seen, deer, fawn. Deer, fawn. Sheep, lamb. Sheep, lamb. Sheep, lamb. Dog, pup. Dog, pup. Dog, pup. Then, yes, someone who
whom we always see around us, isn't it? Cat, kitten, cat, kitten, cat, kitten. Yes, we can see also cows around our house, isn't it? আমরা গরুও দেখি আশেপাশে আমাদের. So this is a cow and this is the baby of a cow and it's called a calf, just like the elephant baby. Elephant baby কে আমরা calf বলি আর cow এর baby কে আমরা কি বলি? Calf. Okay, then I have another animal. This is a donkey. Donkey, foal. Donkey, foal. Okay, donkey, foal. আচ্ছা, এটা তো ডঙ্কি. তারপর হর্সও আছে অ্যানিমেল. হর্সের বেবিকেও বলা হয় ফোল. ওকে, ফোল. নাও আই হ্যাভ আ বার্ড হিয়ার. ইটস আ hen and this is her baby chick. Hen, chick. Hen, chick. I have another bird here. This is a duck. আর ডাকের বেবিদেরকে বলে ducklings. কি বলে? Ducklings. So today we learned about the babies of the animals. What are they called? Animals and their young ones. অ্যানিমালদের বেবিদেরকে কিড বলে আমরা ডাকি, সেটা আমরা আজকে শিখলাম। আর আজকে আমরা একটা স্টোরিও শুনলাম। In the story, Dimu the deer saved her children from Lappy the leopard. Lappy the leopard থেকে Dimu the deer ওর বাচ্চাদেরকে বাঁচালো। And what do we call the babies of deer? We call them fawn. We call them fawn. So children, we have to learn the names of the babies of animals. Okay, so children, I will see you next time. Keep practicing. Bye.